שלום לכולם וברוכים השבים לעוד פרק של שטוחיסט אחד בשבוע. כהרגלנו בקודש ומדי כל 5 פרקים אנחנו חוזרים אל הטרחן הראשי אריק דביל בסרטו האינפנטילי ההיסטוריה של העולם השטוח. תזכורת למי שלא עוקב, הנושא האחרון שהוא דיבר עליו היה טיסות מדרום לקו המשווה שתמיד עושות עצירת ביניים בחצי הכדור הצפוני, ולכן אין טיסות ישירות בין אוסטרליה, דרום אפריקה ודרום אמריקה. קישור לפרק הקודם מצורף בתיאור הסרטון. Building on Mickelson and Morley's experiment, in 1913, French physicist George Sagnac again proved the existence of the ether and the stillness of Earth by using a beam splitter to send light in opposite directions around a path, recombining them, then observing their interference fringes, first while stationary and then while rotating the entire experiment table 2 revolutions per second. קצת מוזר לומר שסניאק הוכיח שוב את נייחות הארץ וקיומו של האתר, אחרי שבניסוי של מיקלסון ומורלי הם גם יצאו מנקודת הנחה שהעולם הוא כדור ומסתובב, וגם הראו בעקביות שאם קיים אתר אין לו שום השפעה על המהירות היחסית של האור, מה שהביא בסופו של דבר לשלילת הרעיון שאור צריך תאריך לעבור בו. אגב, הניסוי של סניאק והמסקנות שלו זכו לשם אפקט סניאק, וזה מה שג'יירוסקופ אופטי מודד. תודה בוב. The changes in interference patterns between the moving and non-moving trials proved that the light, and therefore the Earth, was stationary. In 1914, William Westfield wrote his geocentric classic, Does the Earth Rotate? No. And when Gerard Hickson's masterpiece, Kings Dethroned, A History of the Evolution of Astronomy from the Time of the Roman Empire up to the Present Day, was published in 1922, the heliocentric theory of the universe was on its last legs. משעשע. למה שתיכונים תמיד חושבים שהמודל ההליוצנטרי הוא שביר וצריך כל הזמן לשמור עליו? היו ועדיין יש כמה תופעות שאי אפשר להסביר גם עם הפיזיקה המודרנית, אבל עדיין המודל ההליוצנטרי עם כל החורים שלו, ואין הרבה כאלו, הוא הרבה פחות מחורר מכל הסבר אחר. In 1925, the Michelson-Gale experiment again vouched for a stationary Earth, and it was clear to the establishment that they needed something big to bring public opinion back their way. עוד בדיחה. אריק דביל וחבורת המוגבלים שמצטטים את הניסוי של מיקלסון וגייל מעולם לא קראו את המסמך שמסכים את הניסוי. אז רק כי אתם אנשים שכן מתעניינים, הבאתי כאן צילום עם 2 קטעים מתוך המסמך שקצת הורסים למר אריק דביל את הטענה. למי שמעוניין, קישור למסמך המלא מצורף בתיאור הסרטון. In 1916, a Jewish physicist named Albert Einstein had published his general theory of relativity, a brilliant revision of heliocentrism which in one philosophical swoop abolished the ether from scientific study, replacing it with a form of relativism which allowed for heliocentrism and geocentrism to hold equal merit. איינשטיין לא החליף את האתר. העובדה שאין אתר כבר הייתה קונצנזוס אחרי 2 הניסויים שהזכרנו קודם. תורת היחסות באה לתת מענה לשאלה למה ואיך, למרות שאין אתר, עדיין קורים דברים מוזרים שהמכניקה הקלאסית לא יודעת להסביר. ולגבי היחסיות של אובייקטים, דיברתי על זה בפרק מערכות ייחוס בסדרת חומר ומחשבה. כל עוד אין תאוצה, אי אפשר לדעת מי נייח ומי בתנועה. ברגע שיש תאוצה, בדיוק כמו מה שקורה אצלנו, אז התנועה הופכת למוחלטת ולא נשארת תנועה יחסית. If there was no absolute etheric medium within which all things exist, then hypothetically one could postulate complete relativism with regard to the movement of 2 objects, such as the Earth and Sun. In one philosophical leap, with no scientific evidence to support it, Einstein and the heliocentric establishment were thus able to sweep Airy's failure, Michelson, Morley, Sagnac, and Gale all conveniently under the carpet and pretend they didn't exist, simply by claiming that all motion in the universe was relative. לא חתיכת אידיוט. תורת היחסות באה להסביר את המסקנות מהניסויים של כל אלו שהזכרת, ולהוסיף עליהם את הקומה הבאה, לא להתעלם מהם או לטאטא אותם מתחת לשטיח. למה זה תמיד חוזר לנקודה הזו ששתיכונים לא מבינים מדע ולא קוראים את המסמכים של ניסויים? By the late 1920s, Einstein and his theories had been pushed so vehemently, the heliocentric theory began making a comeback, and Einstein was being touted as a genius and one of the greatest minds in history. Far from it, even he himself admitted when asked, "What is it like to be the smartest man alive?" responded by saying, "I don't know. You'll have to ask Nikola Tesla," a true genius who in no way supported Einstein's relativity or the heliocentric theory. מה? טסלה לא חשב שהעולם הוא כדור? טסלה מתהפך בקברו על מה שאתם עושים לו, חוצפנים.
והנה אחד הציטוטים המפורסמים של טסלה, ששטיחונים ממשיכים לטעון שהוא חשב שהעולם שטוח. Einstein was even caught lying when he originally claimed to have never even heard of the Michelson-Morley experiment, but later admitted that he had indeed created special relativity with the intent of abolishing the ether and nullifying the Michelson-Morley result. יש מקור לזה, או שהמצאת את השטות הזו בתקווה שאף אחד לא ישאל? אני חיפשתי ואין שום מקור למה שאריק אמר עכשיו. By the 1930s, an eccentric Christian flat earther named Wilbur Glenn Voliva was attracting widespread publicity around the world thanks to his American lecture tours and daily radio broadcasts from his personal station, which could be heard all the way to Australia. Voliva famously founded and built Zion City in Illinois, a town of 6,500 people, all of whom were Christian flat earthers. Zion City even had its own schools and churches which taught flat earth cosmology. זה היה נכון רק עד סוף שנות ה-60, אחרי זה גם הם קיבלו שכל והפסיקו עם השטות הזו של העולם השטוח. In the spirit of Robotham and Hampton, throughout his life, Voliva offered an open-ended wager of $5,000 to anyone who thought they could disprove the flat earth. Until his death in 1942, there were no takers. כנראה שבדיוק כמו כל האתגרים שהשטוחים מפרסמים בימים האלו, אף אחד לא חשב שהוא רציני, לא לגבי השטות של העולם השטוח ולא לגבי הכוונה שלו לשלם. כלומר, שטיחונים בשנים האחרונות הציגו אתגרים דומים, כולם קיבלו מענה תוך פרק זמן שבין כמה דקות לכמה שעות, ולא ראיתי שטיחון אחד שאי פעם שילם. After the Second World War, Operation Paperclip brought hundreds of top German rocket scientists and physicists into the United States, and beginning in the late 50s employed them in NASA, the National Aeronautics and Space Administration. Meanwhile, the Russian space program was also forming, and a so-called space race between America and Russia ensued. רגע אחד, אם אין חלל והכל פייק, למה האמריקאים לא צחקו על הרוסים ולהפך? למה שתי מעצמות יריבות שיתפו פעולה ברעיון של המרוץ לחלל? The geostationary communications satellite was first imagined in a 1945 proposal by Freemason science fiction writer Arthur C. Clarke, and supposedly became science fact just over a decade later. In 1957, Russia allegedly launched the first satellite named Sputnik into low Earth orbit, followed in 1958 by America's Explorer 1. Nowadays, there are supposedly upwards of 20,000 such satellites constantly orbiting the Earth. They are allegedly floating around in the thermosphere, where temperatures are claimed to be upwards of 4,530 degrees Fahrenheit. The metals used in satellites, however, such as aluminum, gold, and titanium, have melting points of 1,221, 1,948, and 3,034 degrees respectively, all far lower than they could possibly handle. כמו שאמרתי למתן גורדיש בסרטון שבו הוא מחזר את הטענה הזו, טמפרטורה וחום הם לא אותו דבר, תלמד פיזיקה ותבין. אני רק אתן דוגמה להמחשה. אין שום בעיה להכניס את היד לתנור ביתי כדי להכניס או להוציא את מה שבפנים, למרות שהטמפרטורה שם היא בסביבות 200 מעלות. מצד שני, להכניס את היד למים רותחים אפילו לשנייה אחת זה בלתי אפשרי, למרות שהטמפרטורה של המים היא רק 100 מעלות. חום וטמפרטורה הם לא אותו דבר. People even claim to see satellites with their naked eyes, but this is ridiculous considering they are smaller than a bus and allegedly 100+ miles away. It is impossible to see anything so small that far away. Even using telescopes, no one claims to discern the shape of satellites, but rather describes seeing passing moving lights, which could easily be any number of things, from airplanes to drones to shooting stars or other unidentified flying objects. עוד טענה מטופשת. אור עובר כל עוד אין שום דבר שמפריע לו. משהו שמאיר בעצמו או מחזיר אור, אפשר לראות גם אם הגודל הזוויתי שלו הוא הרבה מתחת למה שהעין מסוגלת להבחין בו. אגב, זו הסיבה שמדליקים אורות בחורף, כי מרחוק אפשר לראות את הפנסים ממרחק הרבה יותר גדול ממה שרואים את המכונית. The fact that they are geostationary means they would not appear to move through the sky anyway, but rather be perpetually stuck in the exact same place all day, every day. לא. לוויינים כאלה פשוט נמצאים בגובה מאוד מסוים של 35,786 קילומטר, מה שגורם לזה שכדי לאזן בין המהירות שהיא הצידה לתאוצה שהיא כלפי מטה, המהירות הזוויתית של הלוויין היא 15 מעלות בשעה, מה שגורם לזה שהוא נמצא תמיד מעל אותה נקודה בכדור הארץ. So-called satellite phones have been found to have reception problems in countries like Kazakhstan with very few cell phone towers.
If the Earth were a ball with 20,000 plus satellites surrounding, such blackouts should not regularly occur in any rural countryside and deep ocean areas. Also, satellite TV dishes, which existed for years before satellites were supposedly invented, are almost always positioned at a 45-degree angle towards the nearest ground-based repeater tower. If TV antenna were actually picking up signals from satellites 100 plus miles in space, most TV dishes should be pointing more or less straight up to the sky. The fact that satellite dishes are never pointing straight up and almost always positioned at a 45-degree angle proves they are picking up ground-based tower signals. קודם כל, אם טלפון לווייני היה עובד על בסיס אנטנות קרקעיות, אז לא הייתה אפשרות לקליטה כזו בלב ים. חוץ מזה, ככל שמתרחקים מקו המשווה, האנטנות מכוונות יותר ויותר כלפי מטה, בקצב של מעלה אחת על כל 111.2 קילומטר. משום מה המספר הזה מוכר לי. כן, זה בדיוק כמו שקיבלתי כשחישבתי את היקף כדור הארץ. Before satellites, radio, television, and navigation systems like LORAN and DECA were already well established and worked fine using only ground-based technologies. Nowadays, huge fiber optic cables connect the internet across oceans, gigantic cell towers triangulate GPS signals, and ionospheric propagation allows radio waves to be bounced all without the aid of the science fiction bestseller known as satellites. לא לגמרי. העובדה שאפשר לאתר טלפונים באמצעות קליטה סלולרית לא סותרת את זה שהניטור הלווייני עובד גם אם אין כרטיס סים בטלפון. מוזמנים לנסות בשירות Find Your Phone של גוגל, ובקיצור, השטות שנאמרה עכשיו היא כשל לוגי מסוג אישור הסוגר. אם אין לוויינים אז הכל מתבצע על בסיס אנטנות קרקעיות, יש אנטנות קרקעיות ולכן אין לוויינים. וכן, אתם רשאים לחוות לעצמכם במצח. Also in the late 50s, a sign maker from Dover, England named Samuel Shenton, in the spirit of Robotham and Lady Blunt's Zetetic Society, created IFERS, the International Flat Earth Research Society, and began giving lectures on television in newspapers to youth clubs and schools about our flat, motionless Earth. Shenton discovered the writings of the late 19th century flat Earth authors mentioned previously and made it his mission to spread the Zetetic message as far and wide as he could. With NASA's supposed satellite launches happening, people constantly questioned Shenton about satellites proving the globe Earth, to which he would always reply, "Does sailing around the Isle of Wight prove it is spherical?" וזה בדיוק אותו כשל לוגי. ההוכחה לקיומם של לוויינים היא לא כי מישהו טוען שיש תקשורת לוויינית, אלא פשוט כי יש תקשורת במקומות שלא יכולה להיות בהם תקשורת שאינה לוויינית. When NASA claimed to have put the first man in space, Shenton said from the beginning that it was all photo and video trickery. When John Glenn supposedly orbited the world in 1963, Shenton even sent him a free IFERS membership with a personal message saying, "Okay, wise guy." כשאנשים רוצים לא להאמין, שום דבר לא יפריע להם, גם לא העובדות. בדקות הבאות הוא מקשקש קצת על מי מהאסטרונאוטים הם בונים חופשיים, רשימה מייגעת כמו שרק אריק דביל ומתן גורדיש מסוגלים להתייחס אליה בתור משהו. ואז הוא מדבר על כמה קונספירציות שקשורות בתוכניות החלל והנחיתה על הירח, ואז הוא עובר לנושא הבא. אז ברשותכם, נעצור פה. וזהו להיום חברים. אני מקווה שהיום למדנו שכמה כשלים לוגיים, הרבה חוסר הבנה ובעיקר אמונה עיוורת שכל העולם ואשתו משקרים לך, זה כל מה שצריך כדי לחשוב שהעולם שטוח. אני רוצה שכולנו ניקח את הזמן להודות לאריק דביל שהראה לנו שוב למה מדריך יוגה הוא לא מקור מוסמך לעניינים פיזיקליים. חוץ מזה, הסרט החדש שלו, לבל, יצא לפני מספר שבועות וכבר קיבל סרטוני דיבנק מכל קצווי הקשת של ערוצי המדע למיניהם. ובפרויקט של סיימון דן שבמטפל בו, גם אני משתתף, עדכונים יגיעו בהמשך. לפני סיום אני רוצה להודות לפטרונים שלי, מי שחושב שהתוכן איכותי והמטרה ראויה, קישור לפטריאון מצורף בתיאור הסרטון. מוזמנים לעשות לייק ולשתף, ולהשאיר תגובה כדי לעזור לחשיפה של הערוץ, ולהירשם לערוץ אם עדיין לא עשיתם את זה. אני הייתי, כמו תמיד, rndthinker, ונתראה בסרטון הבא. Mad world.